அவ்வளவுதான். Check பண்ணுங்க. Vivek sir, you hear me? Yeah, ma'am, your voice is clear, crystal clear. What about video? Yeah, ma'am, little bit. Enough? Left side, ma'am. கொஞ்சம் உங்க left side மாத்துங்க ma'am. இன்னும் லைட்டா ma'am. Yes, ma'am. இன்னும் கொஞ்சம். இப்போ சென்டர்ல இருக்கீங்க. Done, ma'am. Thank you, ma'am. Done. செக் பண்ணிடுறேன். தென்மொழி மேம். கேக்குதா சார்? எஸ் மேம், உங்க ஆடியோ கிளியர் மேம். ஓகே. எஸ் மேம். பொசிஷன் தான் சார். நான் இங்கே பக்கா மேம். எஸ் மேம், இங்கே அங்கேயே இருக்கலாம் மேம். ஓகே சார், தேங்க் யூ.
கம்மியில் இருக்கா? கால் கிலோ ஒன்று Hello.
If my voice Sir, is audible? yes, sir. Your voice is clear, sir. What about the video? Yes, sir. Video is also Paka, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, have director have joined, sir? No, I will ask him to join. Yeah, that will do, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. சார் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் சார், வந்தீங்கன்னா பார்த்துக்கலாம் சார். ஒரு 5 மினிட்ஸில் வாங்க சார். பண்ணிடலாம் சார். இப்போ டைரக்டர்கிட்ட பேசிட்டேன், வரேன்னாரு. அப்புறம் சீஃப் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்களா? வந்துட்டாங்க. ஓகே. Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. It's audible, sir. Okay. I have to increase the volume or not necessary? Not necessary, sir. It's fine. Okay.
So exactly what another 2 to 3 minutes we will start now. Yes, sir. 2-3 minutes. And chief guest is here also. Oh, she has joined. Yes, Hello, sir. madam. Hello, madam. Good morning. Good morning. Good Good morning, morning. madam. Good morning, Okay, madam. thank you. Thank you. We are happy to see you on Women's Day here. I'm delighted to join you as well. Yeah, thank you. Thank you very much. We are fortunate to have you here on this Women's Day. Indeed, I'm in Tamil Nadu now. Yes. Oh, I see. Very good. Very good. Very good. Particularly, I came for this book fair function as well as because we are releasing some books here. Okay. during this Okay. book fair. So I'm making use of this, time frame. Okay. Okay. They have So. in Germany they open up already slightly. Yeah, slightly. Oh, okay. Okay. So you have done a lot of things on e-preservation of heritage, Tamil heritage. Yeah, for quite a long time. Indeed, Yeah, almost about 20 And years. this morning also, this North America Tamil Sangam president talked to me that he is your he is your Very friend. good friend of mine. Yeah, that's what he told me. Okay. So he's a very good friend of mine. Anyhow, We're all working in the same direction, indeed. Yes. But I'm on more research and then guiding the students Very good, and very taking good, very especially women. So Okay. give So us both special both attention to girls. yeah, both entrepreneur as well as very good employee employer. Yeah. Good. Shall we start? Everything is ready. Shall we start? Second, sir. Vivek? Yes, sir. Shanti, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Shall we start, ma'am? Yes, sir. Yeah, ma'am. Proceed, ma'am. Live இது Facebook live போடுறீங்களா? Facebook live இல்ல Yes, ma'am. போடுறீங்களா? Yes, ma'am. எனக்கு லிங்க் தந்தீங்கன்னா நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Okay, ma'am. I'll ask my co-host கொடுத்துருங்க. Yes. பெற்ற தாய்க்கும் கற்ற தமிழுக்கும் முதல் வணக்கம். A warm good morning to one and all present here and happy Women's Day to all the beautiful women out there. I'm Dr. P. Shanti of Department of Commerce joining you in this virtual celebration of Women's Day 2021 at SRM, Institute of Science and Technology, VADAPALANI, CHH. கடைசி மழைத்துளி என்ற தொகுப்பில் அறிவுமதி எழுதியிருப்பார் இப்படி: வெயில் வேலை நிழல் தந்து இளைப்பாற மடி தந்து இருக்கும்போது உன் தாயை, சில்லென்று காற்று வீசி மரம் உன்னை சிலிர்ப்பூட்டும் போது உன் மனைவியை, பூக்களை சொரிந்து மரம் உன்னை குதூகலப்படுத்தும் போது உன் குழந்தையை எப்போதாவது உணர்ந்ததுண்டா? இப்போது சொல், உன் தாயை, உன் மனைவியை, உன் குழந்தையை ஒரே நேரத்தில் வெட்டி வீழ்த்திய உன்னுடைய செயல் வன்முறைதானே என்று பேசியிருப்பார். மரத்தை மட்டுமல்ல, மண்ணை, மொழியை, மாநதியை பெண்ணாக பார்க்கும், போற்றும், மனப்பக்குவம் நிறைந்த மனிதர்கள் நிறைந்த மண் இது. இன்றைய நிகழ்வு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனோபாவத்தின் எதிரொலியாகவே நான் பார்க்கிறேன். உலக மகளிர் தினம் 2021. இதோ தமிழுக்கு முதல் மரியாதை, தமிழறிஞர்களுக்கு தனி மரியாதை, தமிழ் பேராயம் கண்ட தலைமையின் கீழ் சீரிய கல்வி பணியாற்றும் SRM பல்கலைக்கழகம் வடபழனி வளாகத்தின் உலக மகளிர் தினம் இனிதே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் துவங்குகிறது.
வந்தாரை வரவேற்கும் மரபு நம் மாண்பு. It's time for the welcome address. I call upon our Dean Sir, Professor Dr. K.R. Ananthapadmanabhan Sir, who is our driving force, a source of strength, a support pillar, an action leader. Please welcome the gathering, sir. Thank you, madam. Very happy morning to you all. Respected Director Academics, Dr. K. Subram Sir, our dynamic resource person of the day, Dr. K. Shubhashini, President, Tamil Heritage Foundations, heads of departments, staff members, and my dear students. It's my privilege to welcome you all to these virtual celebrations of International Women's Day 2021. My greetings to all women. As the world celebrates the International Women's Day on 8th March, I express my gratitude to all women, grandmothers, mothers, sisters, daughters, wives, friends, peers, professionals, and to all known and unknown women. Our chief guest of the day, Dr. K. Shubhashini, has done exemplary literature contribution in digitalization of Tamil literature and heritage. She is International Awardee for e-preservations of Tamil heritage and literature. She is she was awarded Federation of Tamil Sangam of North America and New Jersey Tamil Sangam for Tamil heritage preservation in 2016. Sata Tamil Sangam, Dallas, USA awarded her for Tamil heritage preservation in 2017. We are extremely privileged to have you, madam, for our International Women's Day celebration. Let's all celebrate the day and respect all the women who are supportive in all walks of life. I once again welcome you all. Thank you. It's time to have ourselves refreshed with good vibes. As friends, I'm talking about the presidential address by our Director Academics, Professor Dr. K. Subram Sir, whose name is almost known as a synonym for academic excellence, an inspirational lead light for our campus. Sir, please bless us with your presidential oath. Thank you, madam. Good morning to you all. Our distinguished guest and dynamic guest, Dr. K. Shubhashini, President, Tamil Heritage Foundation International, and also an enterprise architect, Germany. Our dynamic Dean, head of the departments, faculty members, and beloved students. And happy Women's Day to all of you. On behalf of the management, I would like to extend my thanks to all the ladies present here on this auspicious day. And it is a day when everyone shows appreciation, love, respect towards women. And this is a very important day. We have to show our appreciation, love, respect to all the women in the world. And when you see the importance of this Women's Day, it is a global day. That is why it is called the International Women's Day. It is a global day celebrating social, economic, cultural, and political achievements of women. So today, women has entered in almost all the fields. That is why we are celebrating all these aspects like social. Here we have our dynamic guest, Dr. Shubhashini. She is involved in social activities and she is preserving the heritage, Tamil heritage throughout the world. And she has participated in almost all the countries and showing our tradition and culture, Tamil culture. Even though she was educated, PhD was done in England University, a very reputed university, and engineering and automation engineering. And now she has taken special interest to take this task, e-preservation of Tamil heritage culture. And that is why our culture has been shown to throughout the world. This is a social activity. Like that, this is a day we have to appreciate all social, economic, and cultural, political achievements of women. Then, what is the theme of the International Women's Day in the year 2020? That is last year. Theme. What was the theme of this Women International? Each year they used to fix a theme. In 2020, it was generation equality. That was the theme. Generation equality. I underline the word generation equality. This is a very, very important aspect, freedom to the women.
and everywhere they should be considered equally. That is a principle behind this. Is called generation equality. This was a theme last year. And realizing women's rights, like what we have rights, human rights, like realizing women's right is also very, very important. And when you see this, who started this International Women's Day? When you see the history of this, first, who started this International Women's Day? And it was started by Socialist Party in United States. I think Madam knows about it. The Socialist Party in United States in the year 1909, and was observed in New York. That was the first incident for International Women's Day in New York. They have started this in the year 1909. And then coming to India, who started Women's Day in India? When you see this world, the world celebrates this on March 8th, that is today. But in India, the birth, we observe National Women's Day. We observe National Women's Day on February 13th to mark the birth anniversary of Sarojini Naidu, who is the Nightingale of India. So that's how we have started National Women's Day in India. Then coming to the achievements, as I told you, social, economic, and cultural achievements, or even political achievements, there are amazing list, big list, amazing women who have changed the world completely. I want to recall one or two names like Florence Nightingale in the year 1820 to 1910. Florence Nightingale. Then Marie Curie in the year 1867 to 1934 or something like that, if I remember correctly. Then Mother Teresa in the year 1910 to 1997. These are all the amazing women who have contributed to change the world. Then Margaret Thatcher in the year 1925 to 2013, maybe 7 years back, Margaret Thatcher. These are all the amazing women who have changed the complete world in their field. This is another achievement, social, economic, and cultural achievements, which we have to appreciate today. Then, women deserves equal freedom and opportunities. Another aspect, everyone should recall this today. Women deserves equal freedom and opportunities in everything. Now, today, I think the dynamic guest will know about it. The world is moving towards gender equality. Everywhere, whether it is England or United States or Malaysia or Singapore or European countries, since Madam has been participated in Tamil Changam, European Tamil Changam, she was the representing European Tamil Changam. She has been there in Malaysia as a journal, editor for journal, Tamil journal. So Madam knows about, the guest knows about it. Today, we are moving everywhere. The world is moving towards gender equality. That we have to recall today for Women's Day. So that is why I told you this is the day to appreciate their achievements, not only in home life, I mean family life, but also in social, economic, cultural, political, all these things. Then it is celebrated to enhance the worldwide awareness. The purpose of celebration, just to bring the awareness. Every year we are repeating, we are remembering, we are recalling, but unfortunately we are not following it up. That is why we continuously do it. So it is a day to be celebrated to enhance the worldwide awareness about the women, the rights, their contributions, importance of education for them, the career opportunities, everything we have to celebrate. They have to enhance the worldwide awareness. We have to do all these things because women has participated in almost all the things, contributions, importance of education now, rights and career opportunities. Everywhere we have to give importance and we have to celebrate. Another aspect, you should stand strong and fight for yourself. I request all the women, you should show your strength and fight for your rights. And you have rights to further educate yourself. No one can deny it. You have every right to educate yourself, to further educate yourselves. Enhance your skills. I request you, all the women, to enhance your skills. Very, very important. You see, today our dynamic guest, even though she has done her PhD in England,
and for Master of Science in Automation Engineering, and European coordinator for Tamil Virtual Academy, all these things. But basically, she is an IT by profession, architect by profession, IT architect by profession. So she is, I mean, showing the skill in almost all the field, and she is preserving the Tamil heritage and showing our culture to the entire world. One thing I should remember, we hail from a great traditional country. And I strongly believe that we hail from a strong traditional country. No other country in the world as great as India, and no other culture in the world as great as Indian culture, and no other youth in the world as great as Indian youth. That is why Bill Gates once said that the South Indians, or particularly Indians, are the smartest people in the world. So all these cultural activities have been shown to the world by our dynamic guest. So this is another important thing. Another important aspect today I want to recall it is, and learn safety techniques. Please remember, all the women try to learn safety techniques to the modern world problem. This is also, the safety aspect is very, very important. And you may be an entrepreneur like our madam, or you may be an employee or employer, but each and every role has witnessed the perfect blend of women combination. That you have to appreciate. Some of the women, maybe the entrepreneur. You know, today we are talking about COVID-19. You know, the first women entrepreneur in India, the Biocon industry MD, that is the first women entrepreneur in India. Now they are manufacturing medicine, and US Drug Administration also has approved the medicine, particularly the statin drugs for cholesterol and other things. That is the first women entrepreneur in India. So like that, we can say so many examples. Entrepreneur, you may be an entrepreneur or you may be an employee, but each and every role has witnessed the perfect blend of combination to the world. Example, Dr. K. Subhashini is the blend of combination in all aspects. That women should identify their strength and abilities. That is another thing. Each and every woman in the world, every girl, every lady, or every woman, they have some ability, the strength. You try to identify your strength, and that is a unique strength for yourself. No one can deny it. No one can, suppress it. So identify your strength, identify your ability, and move towards a world of empowerment. I use the word empowerment. Today, what we need is the empowering women is very, very important. Empowering boss. I used to say in a lot of meetings that we have different type of boss. Maybe here empowering women is very, very necessary to bring gender equality. This empowering women is also playing important role in bringing gender equality, and women should identify their strength and abilities and move towards the world of empowerment. I underline the word empowerment. Then on this day, I don't want to take more time because we have a very dynamic guest. We are waiting eagerly to listen. On this day, let us all promise to create a better world to live in, and we will appreciate the women. So once again, happy Women's Day. With these few words, I take this opportunity to wish you all success in your future endeavor. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Friends, it's time to take you through the intro AV of our chief guest, Special Chair, Dr. K. Subhashini ma'am. AV, please.
the delay, let's have our Subhashini Madam to deliver our keynote address. Dr. K. Subhashini, நிறுவனர், தலைவர், சர்வதேச தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, TXC Technologies ஜெர்மனியின் என்டர்பிரைஸ் ஆர்கிடெக்ட், தலை சிறந்த எழுத்தாளர், ஆய்விதழ்களின் ஆசிரியர், இணைய கல்விக் கழகங்களின் இயக்குனர், இலக்கிய இதழியல் ஆசிரியர் என பன்முகம் கொண்ட மின்னல் பெண்மணி. தமிழர் தொல்மரபாம் ஓலைச்சுவடிகளை மின்னாக்கம் செய்து தரணி அறிய தன்னலமற்று உழைக்கும் ஒரு உலக தமிழ் மகள். தமிழரின் வேர் தேடி பயணிக்கும் தேசாந்திரி. பல சர்வதேச விருதுகளை பெற்ற பெருமைக்கு உரியவர். இதோ அவருடைய சிறப்புரை உங்கள் முன்னே. Over to you, madam. Dr. Shanti. The Dean of College of Science and Humanities, Dr. Ananta Padmanabhan, and Dr. K. Subram, for your beautiful and excellent introduction. So it was wonderful indeed, the way you explained and then the care that you were showing to the children, that I can really sense that indeed. So thank you so much for that. And my dear students and fellow academic staffs. So very good morning, and then I'm very glad to join you all in the International Women's Day 2021. So I would like to continue my talk in English, partially in English and Tamil as well, so that it can be very natural. And also you can participate at the end of the conversation, and then we can have a two-way conversation as well. So Dr. Shanti, எவ்வளவு நேரம் நான் பேசலாம்? 15 to 20 minutes. 20 minutes. Yes. No. I would like to go through a very quick PowerPoint slide. So very, very quick, so that just to share, because some colorful picture would be very nice. So I'm going to tell you a very interesting story. So I think I've been already set up as a co-host, right? Okay, let me share. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have to click your share screen option. Yeah. Yes, ma'am. The title of the story is The Journey of a Small Girl from Penang to Europe. Yeah, so you can see a small girl here. Right, let's join us. Yeah, let's go through the story. இந்த கதையை வந்து எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு பயணமாக போகலாம். இது வந்து ஏஷியா மேப். நம்ம எல்லாம் பார்க்கறது இங்க பார்க்கறது வந்து இட்ஸ் an Asian map. இதுல நீங்க மலேசியா பார்க்கலாம். Malaysia is considered here. You can see just the Thailand, Brunei இதெல்லாம் பார்க்கற போது இங்க நீங்க மலேசியாவை பார்க்க முடியும். So this girl's journey பார்க்கற போது இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா a generation moved out of Tamil Nadu, and then they sailed, and then they started doing trade activity in Malaysia, and they settled down in Malaysia, in the western part of Malaysia, and this girl was born in Malaysia itself. So இங்க பார்க்கலாம், இதுதான் அந்த பொண்ணோட குடும்பம், parents, அப்பா அம்மா, அங்க அவங்களுடைய வயசு படங்கள் நீங்க பார்க்கலாம். ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ், ரெக்ரியேஷன், சோஷியல் லைஃப் அப்படின்னு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நிறைய இருக்கு, ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது, லைஃப்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய இருந்தது. But the girl was very disciplined and she was following a very strict order in life. So this is the teenage life. She had a wonderful teenage life as well, with a very traditional way of life. அதுக்கு பிறகு டான்ஸ், பாட்டு, இந்த மாதிரி கலை விஷயங்களும் உங்களுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ்னால வந்து டீச் பண்ணப்பட்டது, அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. பிறகு she was always questioning herself. So எப்படி வந்து என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது, how can I be more better so in her life. Yeah, so it is always her way of asking. So ஸ்கூல்ல படிப்பு எப்படி இருக்கு, social activities, she was also very active in social activities and also recreation activities, and she was having a very great ambition. என்ன செய்யலாம்? So when she was a teenage student, in teenage, and she was having an ambition to become a professor, and then suddenly she was thinking, why not we go as a teacher? It is all in the teenage, right? So you have multiple interests in your life, and then it keep changing. When you meet new role models in your life, things keep changing. So flight stewardess or doctor, eda ahala, because parents used to tell you, you must become a doctor, so you must become a professor, and so on. So all these things are coming into her mind. And she was also very, very active, and then she joined the military service training as well. So she was constantly very, very active with her social lifestyle. And the choice of life started changing. She became a graduate teacher. She started working as a teacher for almost about 6 months only, and then she can't stop her journey.
She went to Australia and then she did a Bachelor's of Information Technology and then studied there for 3.5 years, graduated, came back, and then worked in Malaysia as a lecturer. Yeah. And then that's not enough, right? Because in our life, sky is the limit. So we should explore whatever possible for us in our life. So அதாவது ஒரு அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு விட்டா போதும் மட்டும் போதாது நம்ம இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் நிறைய படிக்கணும், வாழ்க்கையில நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இந்த பொண்ணுக்கு இருந்தது. ஸோ அதனால என்ன செய்யலாம், பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடிச்சாச்சு, என்ன செய்யலாம், அடுத்து என்ன செய்யலாம், what shall I do அப்படின்னு இருந்தபோது, then she was thinking about, shall I change my job, shall I go for a higher study, or shall I do some kind of studies in foreign country again, and so on. And she moved on to Germany to do her master's degree. And she is one of the pilot students selected by German government to study automation engineering in 1999, so in 2000. And it is totally a new atmosphere for her, very new people. The language is unknown to her because she knows only Malay, Tamil, and English. These are the 3 languages that she knows. But she has to learn a new language called German language, and in Europe, everybody speaks their mother tongue. Right? So it's an entirely difficult situation, but she started adapting to the new situation. So new people, new lifestyle, and new atmosphere. But still, it is a challenge because our life is full of challenge. And if you remember, the theme for this year, the International Women's Day, is choose to challenge, right? So, and she finished her master's degree, robotics automation engineering is her specialization. And that's not enough in her life. So she worked in Germany as well and started her career as an engineer in Hewlett-Packard company in Germany with her colleagues of multinational, because it's a multinational company there. And it was very enjoyable to work with, equipments and, systems and all those things. So this is her career life. And she hasn't stopped with master's degree, and she wants to pursue further her PhD, continue her studies. So whatever is possible, she just wants to go ahead in her studies and achieve whatever that she dreamed. And she did her PhD dissertation and presentation and graduated in UK. And that's not enough again. So our life is full of many, many things, right? Because we are normal human beings. So emotions comes in. So sacrifice as well included in our life. So, but many of us, we used to think like, okay, how should I behave? How should I shape up my life? But what this girl was doing, she was setting clearly her life. She says no to emotions, no to laziness, no to less general knowledge, no to wrong role models. And she took positive aspects only in her life, right? So all the positive activities are like setting up a life goal, setting up a very great ambition, and care for as much as possible whatever books that she sees, whatever books that she can buy. So she reads, she worked hard many hours in a day, because we have a great gift in our life, which is that time. So 24 hours is a gift in our life. And she realized that, and she was making full use of it. And she set her vision very clearly and also extended her general knowledge and with the public awareness activity. And she was very active and healthy as well. She took care of her food, her sports activity, and all those things. Maybe it sounds like very, very, how to say that, idealistic lifestyle, but it has to be in that way. Otherwise, we can't reach what we want in our life, right? So, and search for a good role models, and she limited all her entertainment. Yeah. So very low level entertainment she stopped, or even she just threw away from her life, and she took responsibility for her life. So this is also something which is very, very important, which she thought like. And she wants to contribute whatever possible to the next generation. Whatever she learned from her life, she wants to contribute that to the next generation. And she started together with a few friends, she started an organization called Tamil Heritage Foundation. In 2001, it started in a conceptual level, and then she started extensively. She was going
to Tamil Nadu, and then she was doing a lot of field research everywhere in even small villages, meeting people, meeting scholars, meeting researchers, and she was talking to many people and try to understand the Tamil culture, because it is not easy to just read the books and then try to understand the Tamil culture, because you must have your personal experience in life, right? And she was including many students as well in her activities, and they used to go for some field work and so on. So you can see here, it's already who this person is, that's me. So you can see from these pictures, right? So the small girl journey started from a generation which moved from Tamil Nadu and then settled down in Malaysia, and then studied in Malaysia itself, and then moved to Australia for a few years, and then living in Germany, and coming back to Tamil Nadu, finding or searching for the roots. And she is now very happy for setting up a community. So working for the community, and that's me. So this is my lifestyle. So you can see here, with all this IT knowledge, and then, you know, everyday meetings of talking about multi-million projects and so on, my mind is also having, I would say it's just like split between two. So my mind is always running with a, you know, notion of, or idea of, what should I do for this Tamil community? What should I do for the young generation, you know, young minds? How should we guide them? How can we guide them? So what are the way of preserving our heritage? You know, these are the questions that comes in always in my mind. And we used to set up a lot of, organize a lot of field work as well, together with the young children, take them to the field, heritage parks, as well as heritage, where we had excavations, so archaeological excavations, and then show them how the archaeologists are doing excavations or preservation activities and so on. So giving them, you know, basic knowledge about history. So what happens is that this gives them a self-confidence. So தமிழ் சார்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு மனதில் தைரியம் கொடுக்கும். மனதில் அதோட வரலாற்றின் பழைய தொன்மையான விஷயங்களை நம்ம பேசும்போது நமக்கு நிறைய தைரியங்களை கொடுக்கும். அதை பற்றி நிறைய தெரியணும், குழந்தைகளுக்கு நிறைய தெரியணும். அது தெரிய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பல மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை வந்து தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை we are continuously doing that. இதில் பார்க்கலாம், எனக்கு வந்து every year I'm coming to Tamil Nadu, and then I'm doing the field research by myself. So நான் பயப்படுறதில்லை, being as a woman நான் பயப்படுறதில்லை எங்கேயும் போறதுக்கு. So what is important is that just to take care of your health and take care of the situation. எப்படி இருக்கு அந்த situation எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு, so you take all the precautionary measures and you can do a lot of field work. So in Tamil Nadu, I felt very comfort. That's the reason that you can see my organization has grown up so widely now. It's an international organization with branches in Europe, as well as in Malaysia, and branches in Sri Lanka, as well as in America as well. So it's an international organization where we are doing research, as well as publishing a lot of research materials. And இங்க பார்க்கலாம், இந்த activities அப்படின்னு பார்க்கும்போது, the span of my activities ன்னு பார்க்கும்போது it's really high, a lot. And this year itself, we have released at least 3 books for our Chennai Book Fair. And the most important and the most interesting in my life, I would say, event in my life is that I organized an event to install 2 திருவள்ளுவர் ஐம்பொன் சிலைகள் in Germany. So யூரோப்ல இப்பொழுது திருவள்ளுவர் ஐரோப்பாவில் இருக்கின்றார். அந்த ஐரோப்பாவில் இருப்பதற்கு ஏறக்குறைய 1 வருஷம் இந்த ஏற்பாடுகளை செய்து இது ஒரு மிகப்பெரிய விழாவாக நம்ம ஜெர்மனியில செய்தோம். ஸோ ஏறக்குறைய 500 பேர் வந்திருந்தார்கள். இந்த திருவள்ளுவரை பற்றி ஜெர்மானியர்கள் பேசினாங்க. And I have published as well with the organization 2 books. So one is German book, a translation of Tirukkural in German with introduction in English by me, which is actually the first original publication was in 1803. So this is almost 200 years, written by a German priest. And also another book written in 1856. So this is also was published with my introduction in English. So இந்த மாதிரியான நூல்கள் ஜெர்மானியர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், திருவள்ளுவரை பற்றி ஐரோப்பா முழுவதும் பேசணும் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ வந்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இப்போ எனக்கு வாழ்க்கையில ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, எனக்கு என்னுடைய அம்மா என்னுடைய முதல் ரோல் மாடல். பிகாஸ் ஈவன் தோ மை பேரண்ட்ஸ், இப்போ அப்பாவை எடுத்துக்கிட்டாக்கா, அப்பா வந்து 3 generation he was in Malaysia, but my mom, she moved to out of Tamil Nadu from Tanjavur when she was 18 years.
So she was very young. At least I have a lot of exposure now. உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் லைஃப்ல, நிறைய எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது. ஆனா என்னுடைய அம்மாவுக்கு எக்ஸ்போஷர்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த சமயத்துல இன்டர்நெட் இல்லை, டிவி இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் she was just going alone and she has started her life alone with my father. And she grew up herself as a doctor and then படிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் மேரேஜ் அவங்க வந்து ஒரு டாக்டராக வந்து பிறகு ஜேர்னலிஸ்டாகவும் இருந்து and very active social life she was leading, and she passed away already, but she is my role model, Dr. Janaka. And Dr. Abdul Kalam, he is one of my role model. And என்னோட லைஃப்ல நான் எப்போதுமே நினைக்கிறது, என்னோட மிக முக்கியமான ரோல் மாடல் நான் நினைக்கிறது டாவின்சி, லியோனார்டோ டாவின்சி. அவர் வந்து ஒரு மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி. ஸோ அவருடைய ஸ்பேன் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா எல்லா வகையிலும் he is a scientist, he is an artist, அப்புறம் he is innovation, so infinity அப்படின்னு சொல்லலாம், because people are finding all his artifacts and then people are finding his manuscripts right now. நிறைய இடங்கள்ல அவரோட manuscripts நமக்கு கிடைக்குது, நியூ ஃபைண்டிங்ஸ், நிறைய ஃபைண்டிங்ஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கு. அப்போ நம்மளோட லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் வேணாம், ஃபேமிலி, ஒரு வேலை, தட்ஸ் இனஃப் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்மளுடைய லைஃப் நமக்கு கிடைச்சிருக்க மிகப்பெரிய ஒரு வரம். அந்த மிகப்பெரிய அந்த வரத்தை எப்படி நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம், how I can improve myself as well as how I can be useful to the community, to my community. சரி, நம்ம தமிழ் சமூகத்துக்கு இல்ல உலகத்துக்கு எப்படி நம்ம பயனுள்ள வகையில இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்மால் கேர்ளாக, ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருந்த நான் அப்படியே வளர்ந்து இன்றைக்கு பெரிதாக ஆகிட்டு இப்போ என்னோட அகாடமிக் ஃபார்மேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ என்னுடைய அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எனக்கு பின்னால் நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறாங்க, எனக்கு பின்னால் நிறைய இருக்கிறாங்க. என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய அம்மா, என்னுடைய டீச்சர்ஸ், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் சொசைட்டி, அண்ட் தென் த சேலஞ்ச் given by the society as well, because as a woman நம்ம மேல வரதுனா, உயர்ந்து வரதுனா, it's not easy. ஸோ அந்த எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து தூக்கி வீசிவிட்டு நம்ம வந்து வரணும்னாக்கா அதுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு தைரியம் வேணும், வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு தைரியம் வேணும். அந்த தைரியம் எல்லாம் நமக்கு தருவதற்கு வந்து நமக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எடுகேஷன். ஸோ அந்த எடுகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன எனக்கு கேட்டா ஒவ்வொருவருக்கும், அதாவது ஆணோ பெண்ணோ ரெண்டு பேர் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது எடுகேஷன், அந்த கல்வி. அதில் குறிப்பா பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு மிக முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு கல்வி தான் ரொம்பவும் முக்கியமானது. அந்த கல்வி கிடைப்பதற்கு வந்து சாதாரணமானது இல்லை. அதாவது ஏறக்குறைய 100 years பேக் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா பள்ளிக்கூடம் போக முடியாது, காலேஜ் போக முடியாது. போக முடியாத சூழல்ல வீட்டிலே இருப்பாங்க, வெளி உலகம் தெரியாது அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரியான சூழல்ல இருந்து மாற்றுவதற்கு இப்ப இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டா நிறைய பேர் உழைச்சிருக்கிறாங்க, எவ்வளவு பேருக்கு சிரமப்பட்டிருக்காங்க, கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, அடி வாங்கியிருக்கிறாங்க, வீட்டுல அடி வாங்கியிருக்கிறாங்க, சமூகத்தினால தாக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா இன்றைய சமூகத்தை நாம பாக்குறோம், இப்ப நமக்கு நிறைய வாழ்க்கையில வந்து புக்ஸ் கிடைக்கிறது, இன்டர்நெட் கிடைக்கிறது, நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது. ஆனா படிக்கிறோமா, ஒழுங்கா அதை கவனம் வச்சு செய்யறோமா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம எல்லாருமே கேட்டுக்கணும். ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த ஜெனரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்லணும்னாக்கா ஒரு வரம் வாங்கிய ஒரு கிஃப்டட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லணும். அதுல நோ டவுட்ஸ் இன் தட். நமக்கு கொஞ்சமா வறுமையா இருக்கலாம், பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. ஆனாலும் நமக்கு எடுகேஷன் இருக்கு, ஃப்ரீ எடுகேஷன் இருக்கு நமக்கு நிறைய இடங்கள்ல. ஸோ யூ கெட் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் யோர் செல்ஃபோன் இட் செல்ஃப். யூ கேன் see, you can travel the globe, right? இந்த பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியுது. இப்போ பெண்களுக்கு என்ன தடை அப்படின்னு என்ன கேட்டா, நம்ம வளர்றதுக்கு ஏதாவது தடை அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஒரு தடை தான் இருக்கு, ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு. அது என்னன்னா நாம் மட்டும்தான் அந்த தடை. நாம் வந்து அந்த தடையை தூக்கி வீசிட்டோம்னாக்கா நமக்குள்ள இருக்கிறது, ஐயோ பொண்ணா போகக்கூடாது, பொண்ணா இதை அப்படி செய்யக்கூடாது, பெண்களா அப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்னுங்கிற அந்த தடையை மட்டும் நம்ம தூக்கி வீசிட்டோம்னாக்கா the world is in your hands, right? அதுதான் எல்லாமே செய்ய முடியும். இப்ப நீங்க பாத்துருங்க, அதாவது முதல்ல டாக்டர் கே சுப்ராம் அவர்கள் வந்து பேசின போது ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னார், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதுல ரொம்ப I was really astonished the way you have taken this topic and then how serious you were. இங்க மட்டும் தமிழ்நாடு மாத்திரம் இல்ல, இன் ஜெர்மனி, ஜெர்மனி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ ஃபாட்டர் லேண்ட். இன் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா ஃபாட்டர் லேண்ட், அதாவது ஆண்களின் உலகம். ஜெர்மனி வந்து ஆண்களுடைய உலகம், ஃபாதர்ஸ் லேண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஜெர்மனியை.
அதுல ஏறக்குறைய ஒரு 40 இயர்ஸ் விமன் எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸை பண்ணி அங்க வந்து ஒரு சேஞ்ச், சோஷியல் சேஞ்சை வந்து உருவாக்குனாங்க ஆஃப்டர் தி செகண்ட் வேர்ல்ட் வார். பாரிஸ்லயும் அப்படித்தான், பாரிஸ் ரெவல்யூஷன், பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன், இதெல்லாம் வந்து விமனுக்கு பெரிய லிபரேஷனை கொடுத்தது. ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இல்லாம இருந்தது விமனுக்கு. ஓட்டிங் ரைட்ஸே இல்லை. இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ வி கேன் சூஸ் அவர் ட்ரெஸ், வி கேன் சூஸ் அவர் லைஃப் பார்ட்னர், வி கேன் சூஸ் அவர் கரியர், யூனோ, சோ மெனி ஃப்ரீடம் எல்லாருக்குமே நமக்கு இருக்கு. அந்த ஃப்ரீடம் ஆர் வி யூசிங் இட் கரெக்ட்லி? ஆர் வி யூசிங் இட் கரெக்ட்லி? ஸோ அந்த அளவுக்கான மெச்சூரிட்டி நமக்கு இருக்கா? அந்த மாதிரியான மெச்சூரிட்டியை நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோமா? ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர், நம்ம சுத்தி நிறைய ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க. டீச்சர்ஸ் ஆர் so concerned about your future. அவங்களை நம்ம சரியா பயன்படுத்திக்கிறோமா? சரி, இது எல்லாமே நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி. ஸோ என்னுடைய ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய லைஃபோட வெற்றி அப்படின்னாக்கா எனக்கு 2 விஷயங்கள் தான் சொல்லுவேன். ஒன்று, மை டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ மை 24 hours, ஹவு ஐ எம் யூசிங் இட். ஐ எம் வெரி செல்ஃபிஷ் அபவுட் மை டைம். ஸோ இந்த டைமை வந்து எந்த வகையிலும் யாரும் வீணாக்கிறத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் எப்போவுமே. அண்ட் ஐ ஹேவ் மை கேலண்டர். ஸோ அது ஷெட்யூல் வச்சிருப்பேன் எப்போதுமே. அது சின்ன குழந்தையிலேருந்து நான் கொண்டு வந்தது அந்த ப்ராக்டிஸ் மைண்டில் இருக்கும். இப்போ இன்னும் வந்து எழுதி ஒட்டி வச்சிருப்பேன் 7 நாளும் வாட் ஐ ஷுட் டூ அட் வாட் டைம்னு. இப்போ இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன் மை மைண்ட் பிகாஸ் ஐ ப்ராக்டிஸ் இட் இயர்ஸ், மெனி இயர்ஸ். ஸோ அந்த டைம். த செகண்ட் திங் இஸ் டிசிப்ளின். இஃப் ஐ செட் அ கோல், தட்ஸ் இட். If I say something, I should achieve it. If I'm saying something, then I must do that. So before I say something, I should think about it many times. இதுதான் என்னுடைய லைஃப் அப்படின்னு நான் செட் பண்ணிட்டேன். இது ரெண்டும் எனக்கு என்னுடைய லைஃப் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கும் சரி, ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஒரு ஹியூமனா இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவுது. ஸோ ஐ திங்க் I have shared with you a lot of information about how I have went through in my life journey. இது ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுனாக்கா ஐ எம் மோர் தென் ஹாப்பி. And again, once again, thanks for this opportunity, for being with you and celebrating together with this, with your department together. And have a great day. Ma'am, it was sweet, subtle, and ஒரே ஒரு கவிதை மாத்திரம் நான் சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க நல்ல கவிதை படிச்சீங்க. Okay, go on. அதனால எனக்கு இன்னைக்கு காலையில வந்த கவிதையில the best கவிதை நான் நினைச்சேன். ஸோ எடுத்து வச்சிருந்தேன், எடுக்க பார்த்துறேன். அப்படின்னா அந்த கவிதை சொல்லுது, லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்று வழிவிட வேண்டாம், என் புத்தி என்று பின்புத்தி என்று வழிமறிக்காமல் இருந்தால் போதும். லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்று வழிவிட வேண்டாம், பின்புத்தி என்று வழிமறிக்காமல் இருந்தால் போதும், விதவிதமான தடைக்கற்கள் தகர்த்து வழியமைக்கும் மகளிருக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. So I enjoyed this poem. உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாந்தி. Yes, ma'am. It was sweet. The whole the speech was subtle and truly inspirational, madam. Thank you so much. As part of our International Women's Day at SRM VADAPALANI campus, we conducted a pre-event online competitions to evoke the thought process of young minds on the eve of International Women's Day. We are proud to showcase some of the winning work of our students today. So before that, we would like to have the classical dance performance by our student. Classical dance performance. Shaktiye Charanam Shaktiye Charanam Parashaktiye Charanam Sarvashaktiye Charanam Shivashaktiye Charanam Shakti Mahadeviye Shakti Mahadeviye Yetti
மகாதேவியே எத்திக்கினும் உள்ள தேவர்கள் இறைவியே சக்தி மகாதேவி It's a showcasing time for our students' talents. Here comes the winning art pictures of the first 3 places secured in Rangoli competition held on the theme of International Women's Day 2020. Our first prize secured by R. Kopi Krishnan. This is the second prize secured by R. Sweta. This is the Rangoli done by Sweta. The third prize secured by Daphling Mona. This is the art piece work of the Rangoli done by Mona, first BSc, Hotel and Catering Management. It's time to witness some of the winning elocution skills of our students. The top 3 winners of the 1-minute video bite held on the theme that the woman I admire the most. Let's have the video bites of the winners. Hello all, I'm M. Shruti from BSc Computer Science Department. There are many women we admire in our lives. One such woman I admire the most is Seema Rao, India's first women commander trainer and called as India's Wonder Woman. Now, let us see some of her achievements. तो महिला कमांडो ट्रेनर हैं। आपने सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण दिया है। Message for young women is that you need to explore your aptitude. You don't have to go the traditional or the usual path. You don't have to take that. Expect a lot of obstacles in your path. That's a part of it. I believe that I will also inspire many people one day like her. I'm happy that I shared this presentation and a very happy Women's Day to all. Thank you. The second prize winners, 1-minute video bite presented for you. ஹலோ எவ்ரி ஒன், ஏ ப்ளசன்ட் மார்னிங் ஃபார் ஆல். என் பேர் விக்னேஷ். நான் இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு உமனை பற்றி இப்போ சொல்ல போகிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இவங்க பேர் முனிபா மசாரி, ஏஜ் 33. இவங்க பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவங்க. ஷி ஹேட் 2 brothers. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 18 இவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 21 ஒரு ஆக்சிடென்ட், இவங்க லெக்ஸ் பேரலைஸ் ஆகிடுச்சு. இவங்க ஹஸ்பண்டோட டைவர்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஷி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ப்ரோக்கன். அதுக்கப்புறம் ஷி மோட்டிவேட்டட் ஹர் செல்ஃப். அவங்க அம்மா வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க நிறைய ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஆங்கரிங், ஆர்டிஸ்ட், மாடலிங், சிங்கர், அப்படி எல்லா ஃபீல்டுலேயும் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க பாகிஸ்தானி ஆக்டிவிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இவங்க ஒரு சைல்டு அடாப்ட் பண்ணாங்க. அந்த பையன் பேர் நாயல். நவ் ஷீ இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அயன் லேடி ஆஃப் பாகிஸ்தான். ஸோ இவங்கள மாதிரியே எல்லா கேர்ள்ஸுக்கும் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு தடை இருக்கும். ஐ விஷ் ஆல் த கேர்ள்ஸ் டு அச்சீவ் their goals. Happy Women's Day. Thank you. Thank you, Kanna. The third prize winners, 1-minute video bite. Sure. Good morning to all. I am Shweta. I will speak about the woman I admire. Under the topic is Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, born 12 July 1997, is a Pakistani activist for female education. Taliban terrorism against several conditions are no woman, child are not to learn education rights.
In early 2009, Malala was just 11 years old. Yousafzai began blogging for the BBC about living under the Taliban streets to deny her an education. She was released to be the BBC blogger in December of that year. On October 9, 2012, when 15-year-old Yousafzai was riding a bus with friends on the way home from school, a masked gunman boarded the bus and demanded which girl was Yousafzai. When her friends looked towards Yousafzai, the gunman fired at her, hitting Malala in the left side of the head. The bullet then traveled down her neck. Finally, in October 2014, Malala Yousafzai became the youngest person to receive the Nobel Peace Prize at just 17 years old. பரதம், கலை, பேச்சு என்று நின்று விடுவதில்லை எங்கள் மாணவர்களின் திறமை. ஆங்கிலம், தமிழ், ஹிந்தி என மும்மொழி நடத்தப்பட்டது. மன்னிக்கவும். கவிதை நடையில் எங்கள் மாணவர்களின் பேனா நடந்ததை உங்கள் செவிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். இதோ சிறந்த தமிழ் கவிதையாக தேர்வான வெற்றியாளரின் கவிதை. Hello everyone. First of all, a happy International Women's Day to all beautiful women across the world. I'm very much proud and pleased to be a woman. So, being a woman, I would like to dedicate a poem for all beautiful feminine across the world. So, here we go. Valiant women, to all magnificent women out there. You were born a life giver, miracle creator, and a magic maker. You were born with hearts of 1,000 mothers, open, fearless, courageous, and sweet. You were born with fire of queen and conquer, the warrior blood you bleed. You were born the toddler of your own tale, before none should you need. You were born with immeasurable soul, reaching out your past infinity. You were born to desire with passion and abandon, and to name your own destiny. You were born with wisdom of skagas and shamans, no wound can you not heal. There is no force more powerful than a woman determined to rise. So thank you. மன்னிக்கவும், அது பெஸ்ட் இங்கிலீஷ் போயம் என்ற தேர்வான ஒரு கவிதை. Technical error. P.S. Diksha of 2nd BCom A secured the best English poem on a valiant woman. Now we'll have the winner in the Hindi poem category, Rajeshri of 3rd BCA. Her recitation is before. सुप्रभात, मेरा नाम राजेश्री है। मैं कक्षा BCA B की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता प्रस्तुत करने से पहले मैं इसकी शुरुआत 2 वाक्य से करना चाहूंगी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। मेरी कविता का शीर्षक है नारी हूँ मैं। ममता की छाव में जन्म देने वाली जननी हूँ मैं। दुख सुख में हमेशा साथ देने वाली भार्या हूँ मैं। माँ बाप की आन बान शान सम्मान हूँ मैं। एक बेटी पापा की प्यारी हूँ मैं। भाई की ताकत अच्छी दोस्त हूँ मैं। करती पूर्ण पुरुष को ऐसी स्त्री हूँ मैं, नारी हूँ मैं। फिर क्यों दुनिया में नहीं लाई जाती हूँ मैं, जन्म कहाँ कोख में मारी जाती हूँ मैं। नर नारी की तेरी कुदरत फिर क्यों उपेक्षित हूँ मैं। जवानी की 2 सीढ़ियां चढ़ी नहीं कि रोकी जाती हूँ मैं। बेटी बहन माँ बच्ची बूढ़ी और पत्नी भी हूँ मैं। फिर क्यों हर स्वरूप में बलात्कारी में कुचली जाती हूँ मैं। नारी हूँ मैं, सुनो नारी हूँ अबला नहीं, दुर्गा स्वरूप हूँ मैं। रोना धोना छोड़ो कहो नहीं, सम्मानित हूँ मैं। दिखा तो ताकत से अपनी की अभिमान हूँ मैं। अब रक्त से भी अबला नहीं सबला हूँ मैं। कलयुग में भी महिषासुर पर चंडी हूँ मैं, नारी हूँ मैं। धन्यवाद। எப்பொழுதும் போல லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாக வருகிற தமிழ் கவிதை, முதல் சிறந்த தமிழ் கவிதை என்ற தேர்வான கிருத்திக் ராஜா பிகாமி. SRM கல்லூரியில் பிகாம் 1ஆம் ஆண்டு படித்து வருகிறேன். பெண்மையை போற்றுவோம் என்ற தலைப்பில் ஒரு கவிதையை வாசிக்க விரும்புகிறேன். பெண்மையை போற்றுவோம். 1000 உறவுகள் அருகிருப்பினும் தாயினும் தொப்புள் குடி உறவுக்கு இணையில்லை. சோர் வரும் நேரத்தில் அன்னையின் மனிதனை சாய்ந்திருந்தால்
1000 சக்திகள் ஊற்றெடுக்கும். மாதராக பிறந்திட மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் என்றார் முண்டாசு கவி. நதிகள் முதல் நாடு வரை அனைத்திலும் பெண்மை குடியிருக்கையில் நாமும் போற்றுதலில் வியப்பெதற்கு? ஆணின் வெற்றிக்கு பின் பெண் நிற்பாளாம். ஆம், ஆணின் வெற்றிக்கு பின் மட்டுமல்ல, அகிலத்தின் வெற்றியிலும் அவளே இணை நிற்பாள். ஆன்மீக வழிபாட்டிலும் சக்தியே அண்ட சராசரத்தையும் ஆளுகின்றாள். வீட்டை அமைதி பூங்காவாக ஆனந்தம் நிகழச் செய்து சேமித்தலை கற்றுத்தந்து அன்பை நமக்குள் விதைப்பவள். தனக்கென வாழாமல் தன்னை சுற்றியுள்ளவர் நலம் பேண தன்னை மெழுகாக்கி ஒளி தருபவள். சாந்தப்படுத்தும் தாயாக, தட்டி கொடுக்கும் தமக்கையாக, சாய்ந்து மகிழும் மகளாக, பலப்படுத்தும் தோழியாக என பல வடிவம் கொண்டு வாழ்க்கையில் வலம் வரும் பெண்மையை நாம் போற்றுவோம். நன்றி, வணக்கம். திறமை இளமைக்கு மட்டும் சொந்தமல்ல. இதோ இந்த இனிய நிகழ்வை இனிமை சேர்க்கும் விதமாக கவிதை சமைத்து விருந்தாக்க விழைந்து நிற்கிறார் எங்கள் தமிழ் பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் ஜானகி அவர்கள். அம்மா என்ற தலைப்பில் அவரது படைப்பு உங்கள் முன்னே. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய நாளில் அம்மா குறித்த என் கவிதையை வாசிக்க வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் ஐயா அவர்களுக்கும், குலத்தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கும், ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் முதலில் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போது கவிதையை கேட்கலாம். தலைப்பு அம்மா. தூது சென்று மென் சொல்லால் போர்த்தடித்து காதல் பாராட்டிய அவையும், தனக்கிருந்த ஓர் உறவையும் போர்க்களம் அனுப்பிய மாசாத்தியும், தேரா மன்னா செப்புவதுடையேன் என வீரத்தோடு வாதிட்டு காணாமல் போன கண்ணகியும் எனக்கு பாடமாக தெரிந்த தோழிகள். குலச்சாமியா பெருவாழ்வு வாழ்ந்திட அம்மா நீயே என் கருவறை, உன்னிலிருந்தே எனக்கு வெளிச்சம், தெரிந்த மொழியில் உன்னை பாடுவதே என் நேர்மை. எதற்கும் உதவாதென ஜன்னல் வழியை கசக்கி தூக்கி போட்ட பேப்பர் உருண்டை இல்லை அம்மா உனது இளமை. புளியங்கோட்டை ரேடியோ போ இல்லாத விளையாட்டும், உண்டிகோலுக்கு ஒத்தாசையாய் இருந்த நுணாவும், ஏரோப்ளேனா பறந்த பொன்வண்டும், ஏழிசையாய் தித்தித்த பப்பாளி தண்டும் புதுமழையென என்றும் மறப்பதற்கு முடியாதென்பாய். பால்வாடி போகக்கூடாதென தினம் ஒரு ஸ்லேட்டை உடைத்து பத்திரமாய் பையில் போட்டு வீடு திரும்பியதும், துணி வெளுக்க மாடு கண்ணு ஓட்ட ஏரிக்கரைக்கு போகையில் தின்பதற்கு வழியெல்லாம் அழிஞ்சலும் கீரைக்காவும் படுத்து கிடந்ததும், கொளுத்தும் வெயிலுக்கு 10 பசங்களோடு மல்லு கட்டி கிணற்றில் குதித்ததும், புல்லறுக்கும் வேகத்தில் பாம்பின் தலையறுத்து மடியில் போட்டதும், இடுப்பிற்கு மேல் உருண்டோடிய மடுவு நீரில் குறுக்க வந்த தண்ணீர் பாம்பையும், மிதந்த வாத்து முட்டைகளையும், கழுத்து நரம்பு உசிரை எடுக்க புல்லுக்கட்டை சுமந்ததும், பொழுதெல்லாம் களைத்து அந்தி சாய வீடு வந்ததும், பசி குடலை பிடுங்கிய போதும், ஆறின கூழை குடிக்க பிடிக்காமல் நடு வீட்டில் போட்டுடைத்த பானையும் என கதையாய் நீளும் அம்மா உன் தைரியம். இன்னும் சொல்வதற்கு வாழ்க்கை மிச்சம் இருக்கு அம்மா. உனக்கும் மாதம் மாதம் இடுப்பு ஒலித்திருக்கும். எந்த வசதியும் இல்லாத போது வழி பொறுத்து முகம் சுளிக்காமல் இழுத்து போட்டு நீ செய்த வேலையை நானும் செய்தபடியே இருக்கிறேன். தைரியமான உன் இளமை, வழி பொறுக்கும் உன் மனசு, இதெல்லாம் கூட உன் காதலை வாழ வைக்கவில்லை. லாந்தல் விளக்கு போட ரேஷன் கடை கிருஷ்ணாயிலுக்கும், வீட்டில் பூனை தூங்காமல் அடுப்பு மூட்ட தெரு தெருவாய் நடையாய் நடந்து பால் ஊற்றியும், பெயரை கூட 4 எழுத்தில் எழுத தெரியாத என் அம்மா பெத்த பிள்ளைகளை உறக்க படிக்க சொல்லி தனக்கே தெரியாமல் உட்கார்ந்தபடியே தூங்கி விழுந்ததும், ஆஞ்சி ஓஞ்சி தலை சாய்க்கையில் நடு இரவில் நீர் கடுப்பெடுக்க அழும் பிள்ளைகளுக்கு சூடு இறங்க தொப்புளில் சாம்பல் வைத்து பொழுது விடிய சாம்பலில் நீர் ஊற்ற உனக்காக காத்திருந்த காதலும் கண்டுக்காமல் போனதோ? போதா குறைக்கு சொந்தத்தில் எந்த வீட்டு பெண் சமைஞ்சாலும், யார் மண்டையை போட்டாலும் ஆக்கி இறக்க நீ போய்விடுவாய். ஊரை தாங்கும் உன் அக்கறை இரவிலும் தூக்கமின்றி தவிக்கும் உன் பொறுப்பு. ஊரை தாங்கும் உன் அக்கறை இரவிலும் தூக்கமின்றி தவிக்கும் உன் பொறுப்பு வானினும் பெரிது. அம்மா நீ ஒரு வேம்பு, எனக்குள்ளும் தெரிகிறது உன் கசப்பு. அம்மா நீ ஒரு வேம்பு, எனக்குள்ளும் தெரிகிறது உன் கசப்பு. ஒற்றை தலைவலி மண்டையை பிளந்தும், சர்க்கரையால் எலும்பு தேய்ந்தும், மார்பில் வலியெடுக்க அதையும் மறுத்து ஒட்ட வைத்த பிறகும், சுருங்கிய பார்வையை தடுத்து நிறுத்திய நினைப்பில், சுருங்கிய பார்வை அளவில்லாத மாத்திரையால் தடுத்து நிறுத்திய நினைப்பில்
புது மருமகள் போல் இன்றைக்கும் வேலை பழகுகிறாய். அம்மா, உன் ருசி, உன் வலி, உன் ஆசை என எப்போதும் நீ யோசித்ததே இல்லை. அம்மா, உன் ருசி, உன் வலி, உன் ஆசை என எப்போதும் நீ யோசித்ததே இல்லை. உழைத்தது போதாதென்று பேர குழந்தைகளுக்காக ஆயுள் வேண்டும் உன் தாய்மை என்றும் அழகானது. விவசாய நிலம் மீள புரளும் கலப்பையால் திரும்ப திரும்ப உழலும் உன் பெண்மை மரியாதையுடையது. அம்மா, நீ வாங்க முடியாத காற்று, எல்லோருக்கும் புரியும் இசை. அம்மா, நீ வாங்க முடியாத காற்று, எல்லோருக்கும் புரியும் இசை. நன்றி, வணக்கம். நன்றி முனைவர் ஜானகி அவர்களே. இந்த உலக இயக்கம் பெண்ணாலானது, மறுக்க முடியாத உண்மை. ஒரு நிகழ்வின் வெற்றி என்பது அதன் பங்கேற்பாளர்களுக்கே பெரும்பான்மையாக சொந்தமாகி விடுகிறது. அந்த வகையில் நன்றி சொல்ல உங்களுக்கு வார்த்தை இல்லை, எங்களுக்கு இதோ நன்றி நவில வார்த்தைகளோடு Mrs. T. Tenmuri, our Physical Director, College of Science and Humanities, VADAPALANI campus. வருகிறார். Good morning to all. I consider it a great privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First, I would like to thank God Almighty for making this occasion a grand success. My sincere thanks to the management for having provided us with all the resources. I thank our chief guest, Dr. K. Subhashini, who despite schedule has found time to grace this occasion. I am grateful to our Director Academics, Dr. K. Subram, for his guidance and continuous support. I thank our Dean, Dr. K. R. Ananthapattanaban, for the encouragement in all our efforts. My heartfelt thanks to the heads of various departments, the coordinators, the webinar technical team, the faculty members and non-teaching staff, and my dear students who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. I wish to congratulate all the participants and prize winners of the various events which were held as a part of Women's Day celebration. Once again, I wish to thank you all for your efforts and supports. Thank you. Thank you, ma'am. I request the participants to give you valuable feedback. The link to give the feedback is made open and shared in the chat box. Please take a look. Hello everyone. First of all, a happy International Women. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Subhashini. Have a great day. Thank you. Bye. Thank you, Dean, sir. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye.